Imaginate esto. Teens 47 ecos. Teens un trabajo decente, una hipoteca. Dos hijos y un dolor en la parte baja de la espalda que te ha estado molestando durante unos 6 meses. Al principio, pensaste que era por estar sentado en tu escritorio demasiado tiempo. Luego quizá dormiste mal. Después, tal vez simplemente estás envejeciendo. Y así es como se sienten los 47. Tomas un poco de ibuprofeno. Lo ignoras y sigues adelante. Pero entonces empiezas a perder peso sin intentarlo. 10 libras en tu meses. Tus pantalones te quedan mayor. Piensas, hoy, quizá el estás por fin serve para algo. Luego notas que estás cansado todo el tiempo. No cansado de suego, sino agotado. Como si tu cuerpo estuviera funcionando con las últimas reservas. Tampoco tienes hambre. La comida simplemente no te apes. Tu pareja lleva semanas insistiendo en que vayas al médico. Finalmente vas, mas que nada para que te deje de insistir. Estás pensando que quizá es diabetes o testosterona baja, o algo que se puede arreglar con una pastilla. El médico hace algunas pruebas, análisis de sangre, una tomografía. No estás preocupado, te sientes bien, en general, solo cansado y adolorido. 2 semanas después, vuelves al consultorio y están usando palabras como masa, páncreas y etapa 4. Te enseñan la imagen. Hay un tumor del tamaño de una pelota de golf y ya se ha extendido a tu hígado. Preguntas cuáles son las opciones de tratamiento. El médico hace una pausa un poco demasiado larga antes de responder. Esa pausa te dice todo lo que necesitas saber. Oh, hola. Antes de hablar de lo que está creciendo dentro de ti y cómo va a matarte. Juguemos un pequeño juego. Dire algunos mitos sobre el cáncer y tal dirás verdadero o falso. Listo, mito o no. El cáncer siempre causa dolor. Así que si no te duele, estás bien. Verdadero o falso. Falso. El cáncer en etapas tempranas suele ser completamente indoloro. Para cuando duele, normalmente ya está bastante avanzado. El dolor no es un sistema de alerta temprana confiable. Mito 2. Si comes sano y haces ejercicio, no tendrás cáncer. ¿Verdadero o falso? Falso. Los hábitos saludables reducen el riesgo, pero no te hacen inmune. La genética, la mala suerte y las mutaciones celulares aleatorias no se preocupan por despedidos de kale. Mito 3. La quimioterapia cura el cáncer. ¿Verdadero o falso? Depende. A veces la quimio elimina el cáncer por completo. A veces solo lo reduce temporalmente. A veces no hace nada excepto hacer sentir como si te estuvieras muriendo, mientras el cáncer sigue creciendo. En el caso del cáncer de páncreas, normalmente la quimio solo te da unos meses extra. Ahora hablemos de lo que ocurre cuando tus propias células deciden mutar, multiplicar sin control y apagar lentamente todo tu cuerpo durante varios meses. Y para que quede claro, esto no es una enfermedad rara y exótica. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Una de cada 6 muertes es por cáncer. Sí, es común. Inquietamente común. ¿Qué es el cáncer y por qué te mata de una forma tan lenta y metódica? No es una sola enfermedad. Son cientos de enfermedades distintas con el mismo problema básico. Tus células empiezan a multiplicarse cuando no deberían. Normalmente tienen un ciclo de vida, crecen, hacen su trabajo, mueren y son reemplazadas. Todo esto organizado y controlado, pero a veces el ADN de una célula se da. Puede ser por fumar, por radiación, por un error al copiarse, o por nada en absoluto. Esta hace que la célula ignore las reglas. Deja de obedecer las señales que dicen deja de crecer. No muere cuando debería. Sigue dividiéndose, creando copias. Y esas copias crean más copias. Y de repente tienes un tumor. Una masa de células que no debería existir creciendo. Donde no pertenece, en tu caso, es cáncer de páncreas. El páncreas es un órgano pequeño detrás del estómago que produce enzimas para digerir alimentos. Y genera insulina para regular el azúcar en sangre. Es importante, pero también pequeño y oculto. Por eso este cáncer es tan letal. Cuando notas síntomas,
el tumor sul ser ya grande, lo brutal del cáncer isque no te mata directamente. El tumor no está apualando órganos ni envenenando la sangre, lo que hace es robar recursos lentamente. Las células cancerosas consumen enormes cantidades de glucosa y nutrientes, dejando menos para las células normales. Por eso pierdes peso. Tu cuerpo literalmente se está consumiendo desde dentro. A medida que crece, el tumor empieza a presionar cosas en el páncreas, puede bloquear el conducto biliar, causando ictericia. Tu piel se vuelve amarilla. Puede presionar nervios y causar dolor. Puede bloquear los intestinos, haciendo casi imposible comer. Luego está la metástasis. Las células cancerosas se desprenden, viajan por la sangre o el sistema linfático y colonizan otros órganos. El cáncer de páncreas suele extenderse al hígado. Una vez allí, destruye el tejido hepático y lo reemplaza por tumor. El hígado filtra toxinas, produce proteínas y almacena energía. Cuando falla, todo falla. Por eso la etapa es terminal. No es que no se pueda tratar. Es que se ha extendido tanto que no se puede eliminar todo. Y la quimio solo puede hacer tanto frente a miles de millones de células dispersas. Resumen, tienes un tumor en el páncreas. Se ha extendido al hígado. Está consumiendo tus nutrientes, bloqueando conductos y presionando nervios. Y está destruyendo tu hígado. Todo porque una célula decidió ignorar las reglas. Vimos los próximos 6 meses. Mzano, te diagnostican cáncer de páncreas etapa 4. Te ofrecen quimioterapia o cuidados paliativos. Eliges quimio. No estás listo para rendir. La primera ronda es dura. Químicos tóxicos en tu sangre. No distinguen entre células cancerosas y células sanas. En 2 semanas, náuseas constantes, sin apetito, se te cae el cabello. Estás exhausto. El dolor empeora. Te dan opioides. Ayudan, pero te nublan la mente y causan estreñimiento. Meses doceters. Varias rondas de quimio. El tumor no crece. Lo llaman buena noticia. Pero no está disminuyendo. Has perdido 30 libras. Tu ropa cuelga. La gente dice que te ves delgado. Pero en realidad te ves muriendo. Porque lo estás. Tu piel está amarilla. El tumor bloquea el conducto biliar. El dolor es constante. Aumentan los opioides. Apenas ayudan. Sientes como si te apuleran la espalda constantemente. Mscuatro. La quimio deja de funcionar. Te hablan de hospicio. De calidad de vida. De mantener cómodo. De morfina hasta el final. Dejas la quimio. Es un alivio. Apenas puedes comer. Has perdido 50 libras. Estás débil. Pasas el tiempo en cama. Tu familia te visita. Todos loran en privado. Tu hígado está fallando. Las toxinas se acumulan. Estás confundido. Tu propio cuerpo te está envenenando. Meses 5 a 6. Morfina continua por vía intravenosa. Apenas estás consciente. Tus rigones fallan. Dejas de orinar. Tu cuerpo se apaga sistema por sistema. No comes. No puedes. Tu respiración es irregular. Tus pulmones se llenan de líquido. Cada respiración sueña pesada. Estás demacrado. Apenas consciente. Ya no pareces tall. Una última respiración. Luego nada. Tiempo total. 6 meses y 3 días. ¿Cómo se siente? Al principio, nada. Ese es el problema. Luego real. Luego como veneno. Luego traición. Luego dolor constante. Luego nada. Te vuelves más débil. Más pequeño. Menos. El final. Solo te desvanes. Sin drama. Solo desapareces lentamente. Realidad. El cáncer mata unos 10 millones de personas al año. El cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia a 5 años de alrededor del 10%. El ayuno prolongado 48 a 72 horas está siendo investigado. Puede hacer que las células cancerosas sean más vulnerables y proteger las normales. No es una cura, pero hay evidencia de que puede ayudar. Pero lo importante, si ignoras síntomas, incluso los cánceres tratables se vuelven mortales, dolor, pérdida de peso, fatiga. Revísalos. Puedes hacer todo bien y aún así tener mala suerte. Pero detectar a tiempo puede ser la diferencia entre vivir o morir.
Así que no ignore sigales extragas. Via el médico. Probablemente no si nada. Pro si no es nada. Detectarlo a tiempo es la diferencia entre vivir o pasar tus últimas 6 meses en agonía. Y si piensas que no quieres molestar al médico por algo pequeño, recuerda, preferiría verte por nada que verte en 6 meses con etapa 4. Dale like y suscribite si te gusta el video. Montante seguro. Hayes chequios. Y si tu cuerpo te dice que algo está mal, escalo. Porque la alternativa es terminar en un hospicio. Bajo morfina, mientras tu familia te ve morir.